For those of us elected by the good people of Ghana to lead them, the clock we hear is the ticking of the fast clock of the 4-year time frame given to us by the people of Ghana. The officers you'll be working with in the public services have security of tenure, and they hear a more relaxed clock, and that clock ticks towards their retirement age of 60 years. They may therefore not be in as much a hurry as you. You must therefore work to encourage and incentivize them to work at the pace of your 4-year mandate that the people of Ghana have given to you. If you're able to do this, to let them see the urgency and the hurry in which this government is, we shall achieve success. Abusia, we Ghana man penny John Dramani Mahama, and I watch say only 1 year ya pow so ya bedjuma yeni na we juma 60 years na sa wo mo krono uni boni bia wo mfiri mu ntino no wa relax be wo de mere da wo so ya chekura na ye mfie nan enti wo ye wa de na wo so ma wo ho ye ha na wo de kanya wo mo adeda no na omu nyina no ye adwuma osu kokoda bia ene na mo bo man na bro na mo bo mo so mo abro enti we ene afutu a wo de ma abai kra chempanifo a wapepa wo mo se wo mo de da anwumaku ahodo ano ene abedi akirefo a wo mo ekwakoboa asoafo no ama ene o man peninsem na ebra odi tumi ehye asoafo abedi akire ensam ene na okache Ghana fo nyina asem ntie ade ba akwa eno finance minister koka ho asem awmrahye bedwafie eya mwansin padi ya yeto ede ama ye mama titu ne sukufu ewom ni pa omampani se ono obaba ofie na edu baabi no tise angel for kind news no beti se yesi krobi ananse mantambi emaba wa bi ankosku adan a omo anya sika nkwankoto padi bi ebi ye 15 cedis ebi ye 10 cedis baabi wo ho a obekoye se 20-25 Ghana na se akwala na anya sika nkoto bi ntino watena fie wo bi ane de na ba bebre nu ese pad no oyusu ba mienu anansa miensa na ese 20 Ghana mienu no 40 cedis enti se na wotwe na ne de ne beba ene wosifie saa omampani se otesa nsem na ne ba bi tutu ne ba bi ye ne ya pa enam saa ye so mene waka asisudua people se wetwe sika 290 million ene de ato se pad no yento na yenchiche ma ye mama na ekosuku ni nyina osi ompeti se nsemtwofo bia anase nsemtwo ni bia eti baabi kasa baba wa bia ntimi anko school ni bia ntimi anra classroom adan a wanya sika nkwankoto pad osi budget na hyem eniti na na osansi sudua se 290 million ena watwa edi ato se ene yenkoto pad no encheche enfama schoolfo enyina. We have finally found a remedy for the long-lasting problem of the lack of dedicated funds for free SHS. By uncapping the GET fund, we have freed resources to underwrite the single largest allocation to the free SHS program, and that is to wait 3.5 billion Ghana cedis since the program started in 2017. We've also thrown a lifeline to sufferers of chronic diseases whose treatment often come at prohibitive cost by dedicating a portion of the uncapped amount from the National Health Insurance Levy to the Ghana Health Trust Fund, otherwise called Mahama Cares Program, designed to give respite to those who are unfortunately afflicted by these chronic diseases. A portion of those uncapped funds will also be dedicated to our free primary health care program. Free SHS na baye no ebedu baby na beti yesin kwala ni ko school omunya duani ni baby o wa yesin konwa kure no ombetena so baby o yesin pa ni wa ombeda so na koye ensem bebre ene light na eso na duma omampani se ne ye twesika better pa dia to ho a 3.5 billion eba beboa ama free SHS nso afa ne ntuma pa efra. We've also not left out the vulnerable in society, and we've taken the step to end one of the most depressing situations in our education system,
where young girls skip school due to their inability to afford sanitary towels. We made over 290 million Ghana cedis available for the distribution. 290 million Ghana cedis available for the distribution of sanitary towels to all our schoolgirls. Similar attention has been given to persons with disability whose academic fees at the tertiary level have been completely absorbed. We've also proven through the budget statement that review does not mean cancel. Once and for all, for those who don't understand English, review does not mean to cancel. Any out here, your man Penny, John Dramani Mahama, no man Penny, na many minia backra can't was them. Ye you su towel, ye you su pad. Into Moko Fatao, the Bray pet, sanitary towel na, Moke Canesan, Moko Fatao ba, and then the copy pie. Ye you su sanitary pad, can a pad and I'm on your 4 moon. Oh, Uber one year of a tower, the Abba, by ye use tampons. And no prema for any dear no quadano dear pardon on a mean tompo. Pad no crown, but they had the crack a pardon ye nim. Now, penny on the jobs, no, you. Also, a moment to review is not to cancel. Hey, politicians, JDM no. I was saying, I am queer anymore, not yet free man penny one more, not yet TSC as well so. Now, energy, I am Minister for Energy and Green Transition, and John Jinapo, and now I catch a Ghana for you now, as a same him say, and you know, can you want dear coffee more to the beer? Now, can you know what they were for me, son, say, Lord, we dear good transformer back, so transformer back on one to me. Enti esa na ama ahoden ye wo se ba wo fie no emunye du na wonkane na ebobo nani na esese ni o masa eye transformer enkronkro no bebre ho no mo a ye de nhoma aba be hyehye mo afie mu enso transformer mine ne atwaje atom eno ni nyina ya transformer na o mo se ho asem ka no to de bia na ye kana na no ana erigina po ka kire Ghana fo se wonim se na na dodanko akufo ado aban no wokra transformer 3,000 containers eba be see airport so omu beyi ama wo onwa tow kwa mo ya adwe eno omu jagu wa senye so omu ba ya omu be fa apa be chama Ghana fo anya kasa brinke esi hwa pro atete asekwa na wuhia o ayade a wuhia nanso omu de ba be si akwantinfi mayentie yewra John Abdullahi Jinapo na samo de atudwe program is to change all obsolete and outdated transformers. But we inherited a situation. When we took over, I visited the Thermal. We have about 3,000 containers stuck at the Thermal. 3,000 containers, most of which contain transformers. Today, as we speak, ECG has a total liability of 13 billion from suppliers. Demolish alone, because the transformers have been sitting there. By the end of 2024, demolish 1.5 billion. Ministry of Energy alone. 6 billion worth of contracts were awarded without commencement certificate in 2024. Their total budget was not up to 2 billion, and yet supplies alone 9.7 billion in 2024. These are facts that the government at the district courts are obliged to provide facts. And so I agree with you. And so set up a committee to investigate these procurement anomalies and breaches. Some of the equipment ECG has procured, it will last them 10 years. 10 years. And yet some of the equipment will expire in 5 years. So they procure the equipment that will last them 10 years, but in 5 years, some of those equipment will expire.
And so we have to take some drastic measures to deal with some of these issues. And so with assurance, we will get around this, and once we are able to clear those transformers, we shall undertake a massive transformer replacement exercise, and I assure you that your constituency is the top on the list. Nti abusuan komo no transformer na ye kra ye na eswaton kransa say lease ye mouth bia 50 years and 20 years untimi si dansi so etu si dan na 30 years pe na ahye na enu bi na bay transformer ye kra ye no ke danu an ye de ba ya nke beteki 10 years 5 years ahye gu nti aka 5 years pe enu ho komo no de ba ya wo si abandada na boga na aburo na nyame ado no omutimi yi nso a transformer ho atechema ye besesa no woni ehia foforo woni e wo se edi kokobọ wo mo de no meye mienu ne miensa ni nyina wo becheche bi ama obi anya bi 3000 containers enti the container ba ku bi ampo transformers 10 enegumu a 10 times 3000 pacho munye calculation ne mame na upon Ivan one ni CD man ni abusuafo a mo ba Facebook no munye calculations ne mame wo de emfa na say 10 transformers and there were 3000 containers ne mo ye benya say amaso Maso Angel 102.9 FM enwumre no nsi abrem kase bo eni egusu tutu na sani abasa edema ye bo rem rahye bedwafie mu ha edwade etwa mu ya na ne Ghana eni wiase nyina ayi asiwo say International Women's Day na eba ni say Ghana ma ye hoahoa ye ho pa na ya kire ye ho kakra sanse ye damufu atwede amponyankopon onyantoboase no bo oba bia kama edu sa abrem so ani abu nkompa hwe ye chi se ye nwumam yemfie yendwaso baby e ma ne mema hie bia no san ene ye ma wo ho ekwan ben so ene ye fa so treat e ma e wo sampotem ade ba akwa edusa abren so ane abu nkompa hwe yachi affirmative action bill no ene se kra de ya gye atum enti e ma ukwamra hye bedwafie ma da ne da asoma mo kan se adwuma bia be ma betimi ayen e ma yetimi ye be omo de ne be times 10 kama pa na no na namra hye bedwafiem e ma ni bia sori agina se ebraso se positions ni bi wo ho a ye gemu fala edema ema na oba apani a osori gina ye oyemra hye bedwani ma de hye wo adan wono understand first deputy majority chief whip ma me comfort doyo kujo wono no sorry gina on the floor of parliament and ne wo kasa na ne nsema wo kan no ma yentie bie ya rese yensa beka comfort doyo kujo ene no edi amount wakasa pa edi for affirmative action no ehum na wo wie ya pe na mrahye bedwani onu giram e ma de hye wo clote collie Dr. Zinato Ajima Rollins nso sorry gina ena wo chese ensema ye kan nyina e wo nchiremu pa e wo ho affirmative action no ene ababe gina na ejina ya ejina asen wono nso e de nchiremu sei ena ebaaye nsa ebeka ene no e de ama ohima to aso na yenkomra yo ene ma me fa wonto aso nkomra sebedwani a watamale south ono ane so afo ohwe yenwomasua so yera harina idrusu wono na ne wode ato dwa sese ma ebisa bibi e wo parliament a ya ade na omu bisa no omu hwe na afanfa wudo ni nyina ansa na omu ba bebisa de enti ana okasa ne se ema e wo parliament se International Women's Day celebration de omu bisa ne se ya ma omu equal rights and opportunities ewo sectors ahodo no nyina mu ena obisa se na muni dada sa wo ba ye 1992 constitution ni mu a enkyere emma dodo a ye ma omo appointment anasa emma dodo a ye ma omo mrahye bedwum sanse edu mrahye bedwu adwuma na ye nka se bia yo oba ntibra ye pede oba sebi ni so beba mfaso enti emma ne mema ye nyina ye ba unuanom ma bebre abakọ ena ne wo ha enti wo kan ne sa na akwa te se ye esi mu kwan na hwe East Africa se ya womo abomoden bia na womo no mo de enipa ema dodo a ye be appoint womo na hyemba ye de no entesa enso ni nyina mu no obaga na ma anya mobo si ya pri dibra kase bebre eye ma eneda no sebi uyo ba wunya yarefo unuanom mma bia pre akwakoje etu kase ya ma mo kwan a na te sebi omo ho nso a womo sere bibi enso no mo ho so a sebi ema kandifo ene animdifo no bi adi kan aba beye bie na momo ba beye bi ato so
enti wo kan ne saa na akwete say manu na ya hunimu nso nti no yen consider wo mo ana say yen fi yani nto ne ma mu bibi enso se ye ka Ghana ma animdifo ne akandifo ewo mu a enye se de ani to na mema no kra anyere wo mo ho a ye bekiri mo ahweho enti ne nya afe na abeka so oyo benti e basa se ye beka sa de ane ye pa che se ema no ho nso nti awen edu sise ema mu bisa bibia eya mo nkasa ewo mumudiem na mo nya mo te se edu bra mo pri bibia mo ba be se na me yo ba o nti memre mo nya mere mo de papa dompe sisire dompe kwabrafo ene Ghana ma mo ni eden wo masua nyansa nimdie bibia mu mema na ma mo ni anya de kra mu san wo mo na wo wie ya na no wo hye ma no kran se wo mo pe bibi wo mo nyiri wo mo ho na wo mo fo mo nyansa wo mo nimdie Nyankopɔn de adom no empre no wo mo nye na enye se wo mo twen se obi ba be fra mo se maame ye pe mamra hye bedwafo nti bra no se me dia me be kwe ye bedi mato so maame jai ye be kasa tami o maame bra ye nkasa ntia ne do akogina bedwam ye kasa wa hu maame wei ya pa ne cho ne ye mana be mra hye bedwani nti oba mamu ni na te no ma je peni o se debi mamu ntena se na mo ntwen mo fa ne den oba ya asante wa de o ye ni bi na mo fa nko mo nim ti mo voices too ni nyina mom hari na idrusu ebra o tu manfo ene o kire sa kwanya ba mo mpre nko mo ntwen se obi be frɛ wo mo made by the Honorable Doyo on our observing the International Women's Day in Ghana on the theme Accelerate Action for Affirmative Action. And Mr. Speaker, in commending her to recognize that as a country we should appreciate the strides we have made and the progress we have made. At least as of today, Ghana have passed an affirmative action legislation. That is the best legal framework that will guide every institution, including governance institution, the president, parliament, the speaker, the judiciary, to ensure increased and equitable representation of women in our national public life. Mr. Speaker, my second observation is for us to be sincere sometimes to some of the requests or demands we make, even in this chamber. The Constitution of 1992, let's work with it even in this chamber. The Constitution says there shall be elections of members of parliament. It does not provide for how many women can be represented or will be represented. It provides for women. I just found somewhere. And that women, strong women don't wait for doors. You open your own. So, Mr. Speaker, some opportunities have been given to women. In Parliament, we know the effort you and the Speaker are making to ensure that even in the parliamentary service, there are more women. I know what happens when you want to increase representation. But generally, Mr. Speaker, we should be particular about how do we strengthen and ensure more women representation in public service. The first is education. Are we providing equal educational opportunities for them? Are we providing that, whether technical or vocational education? Their health needs, are we providing adequately? So even in this parliament, all the women here go and demand gender-sensitive budget allocations. In every budget, we should pay particular attention. How much have been allocated to advance the cause of women? Then we know we are making many meaningful contributions. So, Mr. Speaker, I commend her. I conclude by saying that, yes, Ghana, we should not lose sight of the fact that we've made tremendous progress since 1993. It's way a year Harina Idrisu, a Rashabedwania, or Tamale South, or Swafo ya Mumisu, Edward in a contribution by Parliament. Ene mrashebe fiemu a yensan ye che na yenkotie maame Comfort Doyo Kuju wono eye mrashebe dwanima de hye wa dan wono a ene san ye first deputy majority chief whip ebra wo sorry gina mrashebe dwafiem na wo bɔ amane a kire Ghana ma ne yetimi ye na akwanya esese ye de maye no ensem sei eno de tudwa. International Women's Day is a global occasion to celebrate women's achievements in social, economic, culture, and political spheres while acknowledging the ongoing challenges to gender equality.
recognized by the United Nations to serve as both a celebration and a call to action to address barriers that hinder women's full participation in society. This year's theme is Accelerating Action for Affirmative Action. Mr. Speaker, as we commemorate this day, we must also recognize and celebrate the phenomenal women in our modern era who have shattered ceiling and made significant contributions. I extend special recognition to our Vice President, Her Excellency Professor Jainana Opoku Agyeman, and other distinguished women in leadership, and His Excellency John Dramani Mahama for honor done to women. Mr. Today we dedicate this celebration to all activists in Ghana and around the world who continue to fight for women's rights. I echo to all women who wake up daily. Ya mame kan for doyo kujo na nanu si ya pena clote kole mrashe bedwani Dr. Zinato Ajima Rollins nso original eno se ebraso ese man ye biem e de eto emawom se ne ebe ya ewiase nyina obi abehu se yentietia oba fa ahodi eso. And here for such a statement, and also to remind us that we did come out with a gender equity law, which was the Affirmative Action Act last year. And this is supposed to make sure that we have 50% women representation in various ministries, departments, and agencies. But in addition to that, on the continental level, the African Union has just adopted the Convention on Combating Violence Against Women and Girls. Mr. Speaker, this provides for a comprehensive legal framework that seeks to prevent, eliminate, and effectively address all forms of violence against women and girls in Africa. It also seeks to address the persistent barriers to women's participation in peacekeeping and peace-building operations. Senator Ajima Rollins na atene kan na nuachi na mrashe bedwani ma atiwa East abena ose asare nso de kakra atumu na ono nso nsem sei enokan. I think for our nation, Ghana, we have done a lot, but there's more to be done. Thankfully, we have been able to pass our affirmative action bill, and this was under the NPP government. It had been on the shelves for about 20 good years, but I'm happy that during the time of President Kwadwo, we passed it, and then he also assented to it. We have done a lot for our women, like I said. For now, we have the first woman vice president. We've also had chief justices who are women. I think what is missing is a finance minister who is a woman. And I know that very soon, Ghana will be having a finance minister who is a woman. Mr. Speaker. Say asari enonom ne krakra mu ena mame koko Loretta Asante MP Emma Etiwa West ne se Etiwa fo no wamo ba pa Etiwa East akasa na Etiwa West anu so original eno se affirmative action no aba setna yagye atum e de ensa hyase akasa be ye adwuma ama obi ahunu se eye adwuma ono nso ne nsem nie. National Women's Day, it isn't only about women's achievements, which we know we have done quite considerably, or in Ghana and across the world. But it is also a reminder for us as to the work to be done, which includes accelerating action to break the barriers that hinder the progression of women, women's empowerment, and participation in all aspects of society. The World Economic Forum, the Global Gender Gap Report 2024 estimates, Mr. Speaker, that it will take 134 years to reach full gender parity. Mr. Speaker, 134 years, if we still maintain the rate of progress that we're doing today. That's roughly 5 generations
Mr. Speaker, that's beyond the United Nations 2030 Sustainable Development Goal, and it is unacceptable to wait for 5 generations to achieve gender parity. So, Mr. Speaker, despite the extraordinary contributions that women have made in politics, in education, business, economics, and what have you in between, women in especially marginalized communities continue to fight for equal rights and opportunities. Loretta Asante, MP Emma Etiwa West. Tiama emso obeto aso. So we ukọ wechi. Me ko mechi. Aha, next one. Me penso enkwe. Ene ma me fa nrem e wo Supreme Court na nyasam ketwa e wo. Efia nopa na chese ka mumuntum. Akase bi ejinejina kwan ne ho. Aposifo age ba bi afa ene bra. Facebook na behwe. Ghana Police Service ene mejiri se o me wo bole bamboy. Ome wo mikrom jump menu osino dwena se heman sa man dwaso nyina wo bia ba ye kofa obia se wo bia mra emebo ban wo ho a na enya sam ketua ni nyina ne se etiwa mrahye bedwani enesi akumi ene na Supreme Court se wo mekire se wono na asem a eye contempt a Koforidua High Court ese ya convict no asotwe ne se wo mra na wo mekire ne enti ye mfa ne nkoto prison no wo mra na wo mekire ne enti ese Supreme Court kra etie na asem eno ne ene aposifo ene ofa law school wa omaye ma wo ho ofa makwala kwan na omaye ma wo ho ena afa Supreme Court kwan na nkasa o ene ho kra de omaye ka e wo ho wudu wa questions a wo be ansa no na wa wo be fa ahohye e wo ho na eno na ye bowura Supreme Court dem ho ene banum bedwaku atina se na opiem pani eye justice eye ya opoaman wono ene etina dwam ye wie ye no na ne ya bobo nsem na mu akwesi se lawyer Gary ni makoma afo wono ene di nkyeremu bai se Koforidua High Court no amma kwan amma ononyanfo NST yakumi wantie na asem enkrata ahoro a file wo court woni nyina ya ma ne kwan se wo mecheche ni nsemu ne wote ya ne se court ne se ya convict no ya fine no for contempt into contempt na se de aka nyina eye asotwe eno na lawyer ni a wono gira mu edema eye NDC amanyoko anase Bernard Bosiakon Bedu wono ene be gira mu edema Henry Buachi Yadom enso che court ni se court ye di am filing krata bi esanse ye ni bibia aka ye jansem ni nyina edi amount Sarah enso ena electoral commission lawyer eye Justin Amenufo enso che se yenso ye ni asem bia aka we de ye jan ni nyina edi ama Supreme Court ye wie ne Supreme Court enipa num no ene for majority Brako pe ene ye dissenting na no ene ye wie asem ni nyina court ne se esese ye makwan na owura NST akumi ye tie na asem sanse se Koforidua High Court entie na asem dia aha ye betie asem no nanso court ne che se obetie asem no ama na kwanya gese match bosumi ne de toso adronu ensia ye pie ba abonten pe ena lawyer a wono ginam ede ama Henry Nana Buachi lawyer Isaac Minta Labi ye ne di nkomo enchemu sei ena ode baaye no enyina so obi anim tinye fiansa ye baba ha ya ho na yakobobo sensem no enti ye de akonya ne ma Supreme Court so mo na eja emra no wo mu nsem enti o madwen kire o mso ma ne ho kan ma na kasa ye ne ho asem enti o mbisa esa na ye ka kire wo mu e na court nso ebisa NS Kuminzu lawyers de o mo kasa e dodo na nsem o kan na nhyɛ da mfa kwan but so ekɔ wi akiri no ajaja nan no ebua ese ye ma ne kwan na o mbe kasa e na ba ko nso e kan so on de on pene so enti ekɔ ye 4-1 ti ene no de ekosi ye ni se Supreme Court ama ho kwan se o mu se ya che ne contempt de enso bibi kan ye ma no kwan so ma no beka enti sensem na e beka ni nyina no ene asem no mu ankasa na da court na nim no omo de ahye 26 March ti nyame ya adomo a e nyina tenkoma ye du wa e ba na fi asem na ankasa no ni akwa no so ye friend me lawyer Isaac Minta Labi Isaac Minta Labi onu gina mu edema Henry Buachi Yadom na ene ebra court ne kasa na mu ena temuafo ni mienu story gina ye
ekache lawyer fo ni nyina se munya hweye pa munti ene ye ba court ni enim se ye Kosovo anase Kandahar sense aposifo atwa ha nyina ahia aha eye working place te se de madware na maba angel efi ha no pasa me ba be ye adwuma wo beba na ha aposifo atwa ha nyina ahia wo beba na ne ka akese ebisisi ya ne spray nsuo ne spray makosisi ya wase wo mpe wo de afutuo ne warning ma lawyer fo ne se wo ma na ye takra wogem wo mo hwe no megyae na ye piesi abontempe na lawyer ba ko se me wasem ka ene se da asem ene o se enye ye ne ye yo enye ye ne ye na supporters na wo ma ne han won bas efi akwatia ye yenko no abepem ha lawyer ba ko se o wasem ka o de nchemu sei ene baaye advice. We lawyers are not supposed to show emotion at all. We are supposed to be professional, irrespective of the situation. We cannot take on the emotions that our clients have. And so that is a good admonition from the Supreme Court, and we are guided by it. It doesn't, however, mean that lawyers cannot banter. Lawyers can banter. We have friendly banter, and we can banter. We acknowledge the admonition given, but if there needs to be that, look, we are defending our clients, and we cannot just lay low for our clients to be trampled upon. And if my colleague here has found it necessary to respond to something, he has every right to respond to. We are not raising any tension. If the tension is out there, with all respect to my laws, the MUAC there was not brought because of the lawyers. It was brought because of those who came here to view proceedings. So definitely, when we are in court, we will have to make arguments. So the admonition is right, but we feel that the lawyers here are not raising any tension. We are just articulating and advocating the points of our clients. Lawyer ni ba ko ebra Supreme Court atemuafo no e de afutuo ma wom hye wom e ka che wom se ne ekoso ni nyina akwatie no MPP fund 2 or 3 buses ne buy and NDC fund so di wom de buy na mom ene wo bie no waye ma ne kwan se won premises was Supreme Court premises wo kraya mo bia kwan wom nyina kogu Bank of Ghana dada no edan dada na chi ho ba bi ene ye so wom nyina kogu ye se ho mo ba court ho na ene ho ne mo court wo bia ma me ye dede yo yenko bia wo ha eno ena lawyer say wo mo de enya lawyer for na mum supporters na pese omban oma ne ba be hadwen e wo ho sa no abusia to aso Angel 102.9 FM Angel TV kaseba ye de bram wanwumre ne 3 some news eno na yesi so ama wo no na hye so se otimi de wadwen chereba Facebook ne akan e de aka ho se Kofi Parliament say wo de aba eno se guys ani age no ne age ama guys because so here guys e wo krom han na emu be 70% bet na ena mo aduane di aguna bobikuma ena wo a wo de baye age search Emmanuel ena so wa tebu ena wo Henry Kwadwo Minta ena ono so ababe bisa nsem at the right time no obetin chiremu a ese na efata wa Henry yeda sesa odwen ye ho Kofi Agyeman Blackman abechia ye nyina o pick farm Anita Boatia ma obia jo nana ya adu bia Regina ena osi ya kasa so monka mokwakota parliament anu aka kire se yenka Ghana kasa ne ni Ghana aduane mo de brofo so ne ka kire yen ama Ghana ena Donasian Kotia so se ono so wo ha bi Edmond Danso no se odo hari na dusu menye oye gentleman pasa no sade yete saa no ka no onye hwehwanimu ewom ena teacher Kujo Tepa anyina suso ena o se Ghana fo wo se yete ase se NDC aban na oba 2012 to 2016 no ono ana ase abai ono de no PK man ena o se light out ewo ni area na sade ahye we mutie pa oye deda ohima oni mahama nkasa o because it's very bad mate menena di edika kasa na anu ansa no de budget ne ba ese enyinam kanea no obu ho te abronsan so water pump and a pumping nsuo emeko enti se Ghana water nsuo no kura ntwaye a ode water pump ni ho a ontumi pumping nsuo nkosoro nipa ne bi nro hyehye fridge m obi kura oxygen si ne so no age se light ka ho enti na light na trapo atra me de hwekuro me de hwe da bi ekita yankwa yesu artificial intelligence bibia na ye wiase no ye de enyinam kanea na ye enti ho asem ka no many wo ho papa nana Kwadwo Asare Eshono Sakyiwaa you are looking awesome Mustafa Wumbuni enso aha no so ahima Sakyiwaa me so me hwa mo live e wo kwakuanya e wo bono region krankwanta Minister Chiradia ho ye ka kire mo hwe ni ye mame na no ye se abo mobile money ni B2 wo ho no Mr. mo hwe ni ye mame why Anas Fufuo
Ose ono so ede nchiama Richard Wasawu aye incoming MCE ewa atweman wa biaja ade mu na mbeto aba ama no. Me da say ode no huni emos dai say 30,000 transformers na nature say esiwa eya press asai no. Na abo ama sirasu Henry Minta enso so aba asem krona na da so bisa ba kwa ye atwa so. Why? Uzo ba kwa ye. Enti abusuya nso kwaso na Fabra di Kenya ko bronzeman sanitary towels the same as sanitary pads and ye ka no de krokra de onka pad na yusu ene yepe okọ baabi a yusu bonsu a kase bonsu akọ baabi a yusu kruwa kase kruwa baabi a kase cap yempe si wanten bia star boy wo ha na o say ahafo edam clear wo ahafo mem airport ya bo amadi ya enso so e wo ha. How much will it cost Ghana to build a pad factory and produce the pad and sell some at cheaper price and also serve it purpose to give the students? Ono so ne dia oba bebisa no no. Ye dia na mo no free ba ko ne dia koyanim. Enti nyame ya adoma ye bedu honom. Edmond dan so se ama wo chiawo. Charles Mafo eno so se wo hwe yen e wo Lagos. Betty Akoto enso wo ha. Na upon Ivan e wo ha and wo say Mrs. Anote when you message to ye shishio wo sheshe o say wa bodam. O patch say wo sheshe a wo bodam. What you say? Yeah. Wo sheshe a wo bodam. Oh, okay. Wo sheshe na wa bodam. Sa na 70. Eti anya atem. Ono ne de. Aswati apele ejina mu no wo fa Paul ene Isaac Mensa. Mon koso mfum adwen hye ne mra na ehia yen pa. Eba ye neje. Abusua ene yanko ye nim ne fa de aka no nto aso. This is Angel 102.9. Former Finance Minister Ken Oforiatta wakosama National Security Operative say one more atrashe aba ono nadidibia ono ni fie amafo bia emra ma omo kwa aba bewura honom na ose omo ba ho de omo sign no ene ayamhihye omo de ma ne nyina obu ho ka ma omo atua asami si February da toso du ba ko ye nyina ni musemenje ye yina no pawie ne anwumra na dweda so mu nyina ma obi ahwe bi ese emema bia no omo dodo ye bese dumienu ekowura papa ifie na emunum ehye asrafo atade ena ebi nso so hye posi atade ba ko no hye posi atade ena ebi nso so hye mufti ye hye ya bi ena omudi ko ofie o cantonment eno na papa ya kwa saman no na ama Brako ampofo ena asemi otie mu ye na obetimi akyerem ama ene na somu ye Ken Oforiatta nsama no na osesen Sakyiwaa ni edikan enipa mienu na omudin ewon nkrata so as defendant. Ni odikan eye DSP Bismarck Boachi Ansa. Ni otoso mienu ye Chief Inspector Mensa aka se Mensa. Yeso omu nyina won kan ha. Nti nipa mienu wei na nsamankrata na ekode ama wo. Nti we court nkrata na okọ file ye na Kenneth Nana Yaw Oforiatta plaintiff versus DSP Bismarck Boachi Ansa. Chief Inspector Mensa aka se Mensa defendant. Ni statement of claim anase ensema odi akoto court nanim esre court ne se court ne nka ho asem. Ni edika o se wono enkane no na ono eneye finance minister Emma Omai Kronkron Ghana na osomo Ghana sumye pa na se de wudi kan na wo kan se otu kwan kakra otia ne 90 kakra no o ho no te se enipa bia ko ready ni fie brofo ka so yisu o se reading team na reading team no enipa mako enkron o se 9 military personnel na omukura etuo enye tuketwa na ombo era ni fie ene bi nso enipa ne bi nso hye atade a enya postifo atade enya so asojafo nso atade ene ka ho ekoya wo mu nyina nso na ebi osi etuo etaretara omwata so ebeka se side arm no osi obi eniwa ode tumi bi ekrata akire ese o mi fi court we anase mi fi institution we ene yasoma me se me mebo search wo fie a emra ne kire se ukọ bi fie akoye nhwehwemu bi wo ho a udu gate ano ese obokokoko na ye bisa o amane a odi amane bebo se mikrat sakrata we ene na o kire se bibia sa ankoso ose enu achi ono ane staff a eye adwuma wo ho se security for se gardeners wo me prepare ho ne ade ni nyina no ose ehumua ebowom enu achi wasan a kire se
enipa ekọ ni fie wa enkura tumi krata bia no ebi bora ne compound ho baako de otoso mienu ni bedroom ba bia ono ankasa Ken Oforiatadan ye bora ho osi ne mukas kitchen ye bora ho ba bia wono ankasa wodidi ye rera ho kwohwehwe ne eniema mu wo ho osi ne drawer ye twetwe ne drawer ebiebie ni fridge ne cupboard wo nyina ye biebie ni closet ne ade ye sese eniema ni bi ewo ho a ni nyina no osi se nipa ekọ we obi eniwa no okura tumi krata osi enu achi ehumua ene boss a na adwuma yefo na ense na emfata enti pictures ni bi ena uhu ewo Angel TV so oma yesusu se omko efie ho no osi enu achi kura no obo akire ma na lawyer fo ebisa eye National Intelligence Bureau ese mo na musoma ya na enu achi osambo akire call Chief of Defense Staff and Chain Inspector General of Police se reading team no mo na musoma ya na munya krata bi efiri wo mo nchen ese wo mo musoma wo mo no de anu ye bi bai osesa nsem we nyina ankwankosi aga obi a se media me nsoma obi a o ose anu achikura no obo akire se obekọ court akobisa court se bia court bi na ma order ana court bi na ma warrant ana restraining order bi bai a ose bibia sa eni ho eno na nam so a enipa mienu eye DSP Bismarck Boachi Ansa ena Chief Inspector Ansa aka se Mensa no ene odom akwakogina court se court hwehwe ne nsemu na se court hwehwe nsem nim na ebosa enipa mienu we dia wantwe sika bia anto wo se wo jimpatasika bia 1 Ghana cedi ana 2 Ghana cedi na emum ose mpatasika ese ne fata no yen compensate no sanse ne omaye no eyenim tiabuo eyenim guase a yegu nanim ase we die obeka se ne damages no sika bia ni wa wotwa ese woje e de afi nipa mienu no ensem na emum ose de se ne fata ese ye beka se ye de ma wono Ken Oforiata no yemfa emma no a ye compensation a obeje afi nipa mienu on the court na enyansem court na anim die mu no ye de mana obesom mo ene nchemu audiama ama Brako ampofo hodie de be pie free mu biara ye de besomo meto aso dia ahaya Angel 102.9 FM ene budget ni akenkan awie ni akenkan awie a ene aise burahwe agufom yesesa ne mako unim na akofa praye epra ni nyina bomu pa obesesa anwea obesesa bo e de afra na eba ni se akenkan awie ye fi nura na ena wo bia fi ase eyi ni de mako ewo ma na gutafo enso se wo mu yi wo mu die ewom wo mu die a wo mu yi wo mu no ena wo ma ankasa bisa wo mo se enti enra budget ya kenkan aye ye chefa ne hefa ehefa pa na beboa yen no ye kra niema de ba enema na ye kra de ba no dollar ne ye beti so ehwim e de amayen anase dollar no ye kopedua bi e de asum no se de asum bode anase kwadu a insu anase mframa tode mu odenkura ehimu fa enwu ne sa so nti gutafo e de krata ababonti anomu bisa aban ne se dollar ne ho nsem no de wona na eya wo pa sansem penifo kra ka se baby otomfo wo bo ne chan no na se ehu hia no wo pese ho be ye mere na wo bo ba komienu pa ati agina enam sa ye so ye kwa homa so na ye ne churchofo ema Ghana Union of Traders Association guta ora Richard Amamo akwa kodi nkomo na ye bisa ne se budget no wo mo chafa no wo mu ti ne ye kan ye no ekoyi de maom ankoyi a ehefa ena wo mu so wo mu gina bra ankasa so ene sen waba homa so ye nkwe na ye ne nkodi enkomo ora Richard Amamo mame mu adwo emo akwaba mi se bibia bokode ora Amamo temenka I don't know. Ayo ye hwese ye ni ora Richard Amamo ebekwa akodi nkomo no ye chotrofo e de Ghana Union of Traders Association eni nyina atimisi eye numbers e na ye dial hima pemso na ye nkomra ye nsakana ye ni bedi sa nkomo ihu
Any abusua guso etie na wo hwe nso wadwenche ho hia me pa e wo Facebook ye beba ho ma wo se messages ne esum nkoso amfamra Imahensen and also ochia ye pa or say where is honorable marking scheme patron ne hwan he's talking about transformers and no they just all the marking scheme ni di ankasa ba because ya wo akutia and now kind of Foriata expecting the national security to go on investigation with wood or catapult. Kwakusika, upesa ochrese. Tukwesi bodwa joso sikano furiata sikano odiaba. Minimo so odiaba so afambo edi minim. Meduji ewa ha odososo de ne message aba. Angel TV, you do all. You are the best. Only one thing NDC members do is good for you guys is betting tax. Or say adiaba ko NDC for aye betting tax asa. Okay, that's it. And your elder Samuel Kwe Labi asen akropon oduma se say Angel News team papa eti ochia ubia ya je so dodo what the elder Labi ho oh okay ene na ba mu ayin ni din ene Richard Opoku wadi finhia aduonu num na amane akira sa ya che no na nsa na ya che no se na esi buo no pa won kokko hotel junction na nya asem ketwa yesi ya bona bridi abrada pa ma wate kakanka e woni widiem na ni nyina yesi okoko wi aka battery ahemachi besa no 9 pa mu 4:30 anajo da ho ade ba chi umia o na se umia alarm no so ahwe se be kwen no hu seka ni jagina so a umia ba won tehwe umia won tehwe ubekọ ubebie bibia ya tu battery ne deko akronfo aba na krachi akoye bia ma amfa iye say, it's a bono. Na Kofi Ampadu wo hobby. Oni ye bonko mo say. Enti abusua abamu ayi na uhu sa wote wano mo a ya kyekyere ne nsa agu n'echi. Ansa na de ba ma police fo no ansa na kwasibro ni fufuo ba no na ye wo mra wo ha edi asem ti na o mo di fie de na ewe no ansa na de na koma kwasibro ni fufuo nti ya kyekyere ne wenten wo ba da adwa na abusua bra Facebook enje wono bi kra no ya konwa mu ne ya kyekyere na gbo anase po pole o sign post na ye de stop no asi wono ai anade kakraka we na ya chichire na bom so akwa obi ka battery tika wura no so chire no so olu so be wi afọ ahodie eti ya chichire no eti wa hu se ni nipadua no ebo stop sign post nim ena ne nsa so bo em se telcos post ni bi ena ya chichire ne nsa abo anum eti a chire senuam na senua ahometia pa se yesu mpo de ya chichire no we de ya chichire baabi abo baabi na baabi so konko baabi eba se aka omoka nokre mummy ntiesie abetene ne no a ya wo haya be 4:30 ene wo se okuta battery ba ene ya se krati wo de battery kwai atabe zo amanfo 32 amanfo battery ye wo se wo de battery kwai ene wo se okofa na hasi ase hin dia chire no de busa na wo se okotu battery no wo tima market ni side ho na ngofo bi kalian sufo bi no okofa na ho ye hwe mu na enye omo ne ko obi battery no kotu ya ene se aje ne bo hotel junction ya se vote wi battery pa nyeize ene zo nu se battery boy den ya ene se o sori na ku check wire na hu se battery nsisu a odafo na eno ye den pa yi ya so se ne battery ebe free o ka so sa no nti ene zo sika so mbie ni ho sika se ni ho na battery no bi otu battery se ya enye fine nti ni agye ne bo otajansi ya se no se ya bo de kakra ni ja no ni edin ko police station di ameka kire mrantie ni se ye besro mo se ene Ghana adwuma wo ho adwuma bia obetima ye bia e wo Ghana Kofi Ampadu e wo ho de ohun ye e no ka kire yen na Richard Poku a wakowia ka battery ono so ye twe banu bisa no se masa o de abhwebo yanim se bisa bi nya kro no e wo na adwin mu an nsa ha no a anka onya be mafo behwe bi kra na boy no ana wadamfo bi boy no ana ababa ma na bi a classmate behwe na ni sia waso bag mu yi ko ne nsa ha no Richard Opoku go free me fi ngoko he ya e fine me fi Kwadwo Kwadwo bacha
Battery no kofa we. Battery no kofa o shop ko condemn for no ha. Oko ese ukuwia. Ana kofa na say. But you say Oko ese ukuwia na kofa na say, so kofa o wa kofa na say. Me ko ni esi so ko bia na ko fa me wia kan ko ara na me ni kan no me wia e adwuma a wo ya na on ba cho ya e adwuma ya na ya ba na say. Eba na say enti ni atuwi e dey na wusu free so ni atumi so be free because me ma obi ade enyama kondo biem kwan ana amachi kwan ama fam no me bon panya ko se on kama kuma na me jai basa ye me anka sa me sheda anya basa ba me nim ne ebe yam me be yes ada onye adwuma me adwuma ba adwuma na breaking ti ama ya break adwuma me ya construction ba chan ya so tugelam so ya tugelam si enya minya bio what is say Richard Majimi pa me bo kwadu biem ya tu me bo kwadu biem ka me bo kwadu biem ka se me mese miem me bo kwadu biem ya mai maja kwadu bo Maja kwado bo oh tina mai maja kwado bo mo kwadu bio hane no afa fichire ho a ena abehu no eti wei emaburu no kire no sei ena omoyi ono se obeka nanum asem no no abeje ato apa no ho achi se ommokro no bi so mo obi ade enye nakono bio na se ode be ye yo no eno ne asem no yenkwa ahoma so menua be ma ohene baseawo na ono na ya ma ne bo for ewo mpotem ho ohene ba akwa aba menua me doso akrachi ya te sese ya chechire na chi nyina no ya san kura ma ne te gwatam we no otegwatam ansa na mo chechire no ana mo chechire nui ni release bill ene se otete gatam no se wa ma mi cha angel ya tiefo ne ya hefo na ne te se me mo kro no bio abrante Richard Opoku ya che na so te nto nkonkoti gatamu na ohe data na no ya den na no ya din to wastre ana kwa ba ko kan o se ne nka mo famro no obeti gatamu pa de mo famro no enti gata ne de woje mutio wante woti mi ense bebe ne se ya bro ne ense san de de ne bre ya keni free ho ne se de ne ba e beti kire no ego diom na fi on kana nu asema wote se me mo kro no bio na o kanu abante Richard Opoku en anopa no 9 en fa en o sore ya o proku tuka battery e won kokko ho se junction nta ka battery ne tia nyi ya ya kokko che no na o mo che no o tese o di fi ba bi foforo enwiemu ko yi ntia ti ba bi o kan no oboa no ne na nso amati mamko kire na ye prim ni si bam na afi de won kana ni mu asema wo se ore de wo mo kro di bio enti Richard Opoku na so twa e de ma no ani se ya kire no den ni si bam no ya bro no atika enti Richard ajet ni se o mo kro di bio timi no ka se abrante Richard Opoku to tro ne mana e di brim no no ne ye na so twa make say wo ma jano o ma chen se wonko ye boni bi o se no no aka na num to se obi bi da ha 120 mi no ka sa de Richard Opoku gata na o ye so obeti mu no hwe na no de woti ka se bo ti da bi wo mu nya ne nka o mu fa hwe and so ma ko ne jojo de fama na ye jano with the and our options or for our options but with the choice ai na ti ma bu na kwa na ko sa yesere asante ne sama no okekano na amano ho ayese do msa wo de wonya wo mesen ne so omkwati kire na afi obi a mebo nti da bani we ba ha me ne me ba ti kra ira ye nti si ono a ni obe ya ka ne bo a no ye me mokro bi nti ono nde omuhu ni mobo na o ma kire ne se na numu asem se ne waka se wo mokro no bi onu wonko ko ye sa nya brasem ni bi ko no bona ono aka no omde no ha che no
Ombre no wacha no de ne na eno ano no Richard Opoku wono ena ose ommo krono bio. Yen twamuni ankwa kaswa nene kaswa di na ate yen kaswa obi ankobọ krono wo ho muda munya te kaswa di na ma start eyeyi na we kaswa de hye bi ena de atwodwa se nokre okopiem wo kaswa ne mpotema ka tantan a jese enye ka enye fe ka tantan na ka no de ntia wo se ka tantan se ka no ene ohun ka na se de nam dede na atunwisie pa no enye asem ketwa ewo hokra ni nyina ne se sa ka tantan a omo ka ho asem na ka no enyaw na atwawa je se ka ne pakisi wo enya dwuma bio sanse ukro na enguda ukro no enguda na sa ka omo ka ho asem eye ka eso ensuo efa ensuo ede mankrofo konkrofo fe wa hwe ka we eh ai ma hwe ka no what a wow ka hu abuje eh oh, bra Facebook bere we kaso am kwa ne betimi. We ka fon pa. Ka potoye buru. Edi so mse ka tantan. Ah, na ka ni ti no ehwe wiem. Na so bucket na si fom o. Ehwa na bu. Asa efo bepo. We dey sane. Oh, we dey mu furu na chire sane. Ah. Ensuo na guma ye de kwama nkrofo ofio. Na hwe ka container na. Container na nka se si akire no ye di nsu agum ekobu am obi woni fie na num nsu we kura o de bra Facebook bere nkrofo be ka se kaso na no na nkrofo se de bi ka we die wo man ka so mutri nwa ye yi wo mayibone ase kai ba ko pe na wo kaso ho a e supply nsuo enti ka we fie bie ma wura mu community bi ewura mu bronu su bia ubehu kai wo ho ka na ni registration number plate kura ebi nso bo ho na ka we bo wa ene na asem kese na asi ka ni so nipa mienu se miensa ena tim wo ho afi na hwe ni we are ho sem ne se ebekwa akokum obi kwa ya da ebe chip free no ebekum obi eno ansa na ye behu se po ya posifo nso hu ana bebia ka ne na maposifo ni Brono ben na police for Brono ben na national security ni ho ebia omu okay anim na number bo ekire plate na bi mo ho we ye ka no kra number nyame nanim o number na yara na agi mi hu number ne papa na eno na Facebook for kasa mo kasa yankwai na eba ni say ya na ensem na koye bebre se de menimenu abate aye kaka yasemi ekwan so jojofo no wo mu na ya ensem se ne yekọ na yekọ bi so am se ntika yi nam kwan so ekọ wo mu te wo mu hunu ana ye twa se epanyan bibiasi ansa ne atumrika ntente abeka se o we kra de kense se nante kwan so kense se fa kwan so etiamra yenkọ na ye ni Owura Charles intim enkodi nkomo wano National Road Safety Ambassador we cry the advocate yenkọ na ye ne no enkodi enkomo Owura Charles intim mame mo wadwo emo akwaba bi se bibia abokode Ewurade adum ne mo bro hu bibia abokọ mi aba ye da nyame ase wan video no ka no wahu na wahu ye no obi bebi say eto say mini aba ya na eba ni se ya na asefim sani a wo sha afi a wo kan se ye behwa na bibi kosi a na fe na na ye be ye empem bebre no National Road Safety Authority ya na nka ye de ye boye homodin panto ye ko station tinu a ye ne station master no ekasa se ka ya wo mu hwa na homodin wo fom no eni kwansi e manisi kwanso na minyere mu no enka minuanom apolitifo na omoye enforcement no women enkofo anka womadawo masadi ewi enche woso womo hwe ebio TBL for na ema road ready because answer na car no be si kwanso no woman road ready say pet when you say wajina to so onye dai wajina to say on so kwanso alright wo
Ne wo pa what mean kan? Metonka. Eti enka Bibia de no a wo mo issue road certificate man wo ewu ane wo ma betwa no. Wo mo ne nkofo bi a wo senka wo mo boa ye wo saa ne ma we ho. Eno pa ho a ye ni anu na MTT di fo no a wo mo se da bi wo mo ni gina ekwan so na wo mo hwe ka say the road way di ewu emu ye no enka wo mo twemi aboa National Road Safety Authority ama ka fo we nyina no etimi ayi won afirikwa mu mini abade ti ameka sa ne say Yako station, your name California driver for na kudin komo. Yaka chere won say, ebi a car no, answer na car betuo no, who safety officer, who station ya, we station master no. Se car no na ho den e wo fomo a e mani nti kwan so. Ye ne won akasa ye ncheche we nyina ma wo mo. Ma me ye firi ho no, ebi a ye ko ba di foforo. Eti answer na car ni betuo firi ho no station no. And now, Lord, we are now welcome. So, station master, good and near Sukrana. When yet see a quan to say, but they say, maybe I do be a possibility for Ejina. MTT devotion. A Tikomona, I have said, how we are with the queen. Now, we are doing our form, and to me, and yet Juma, and I did Oyene Ebeba, Uncle Mabuama, Sadi and Apostle. Me man fatu humbi be tie kakra ni me koni abran so go MTT di 4 year juma na bra ye juma no na from so go to Uniba ni hu ka na me hu se ka no ahwe ni ane tai e be fai eti me stop driver no she so we need spare tie dia me maka no nye dey enko be hwe passenger si One more better say, Dimatem. Ti my back was all collectors for Uniba. And I said, Master, if I told you where the fool in the better car, a time. Or him, a pro will see a better time now, pen was that's a job away they carry women and walk with me. Oh, Sanya way, you know, say, you know, would be a yana said, yeah. Will you see yana said, yeah, DBL, moon shoe. Road ready, also more Yama said ye, and that cano, what is station near Pocha road ready a man. Standing in a couple, and a master car you won't send in a class with air process, mammy. Baby Edri, a quine banner, a befaso, or a video na, they now can apostle for me a nugina ho. Video no, Facebook for crying and attention, a monre video ni pa, baby a kaya do apostle for me a new ejina moto ho. Na yentimi nkan sisudua se na omu gina ho so omu ye adwuma anaso omu gina ho so omu di omu nkomo nanso ka ni twa aposifo mienu anim baako yo ba baako ye bema omu hye uniform moto no hwe aposifo mienu ne gina ba kai ora ntimi ye be ye den na sa ka we ya ikoyi afika so a oye ne bi ama yo ama ni ana where am I? Ama Brako, you ama. Wadaruma, what the key number? Atu Ghana key number Sweden. Na Miniaba MTT the commander, or worker so. The one Shokrana will be shen one country. Naka we ya, Dachi. I didn't even young Cabebano. A quendi of the pastor of the Yitaka and a free pan ashore. Yen free or now free. Marian Shama Fabian way from and the top Angel TV, Angel Radio, and Angel FM. Filmon, Yako Consumer who's up Canoa. Young say, the radical walk on to one who by every sound you knew because I must say, a company saying, I said, yes, Yana, Esayama Sefamokora, Yana, Esayama Sefam. It's almost my union come. Yenina yen kambu na yen fani yen sa ko ni nyina mfiri kwan so ebaboa ma enkwanhia etu atwa na mani agye pa wo ye director general akofo ya ye de na bai
Sanyama way now was what they over to only at the two Sapama, Yanni and TT the Fono, a couple more to Sapama. There's to say, a million years, who police in me, who in a hole, no who's that car we ever, that car no ever. I bet you me up for you number. Let's go. My young couple before woman said, yeah, almost like Momo Penjum. Yenny come on buying, and son of the Via decline. All right, Charles in team, ma yen now I say. Na yen found sia obrenu adaja onya de ma ye da se bebre ama menso me da mo opani eni di nkomo National Road Safety Authority advocate Ora Charles in team na Facebook fo na mo ye seka ne ye post ni bidia eni nti na nam kwan so san munya sa ye hu se ye post ni biadia but ye behwe number no na ye de atodwa ye gina we so na ye gu ye num so ye ba ne aka no ne do so ye ba sisia. With Facility Pro Management Services Limited, YGD say a few days we biara woman and was a woman hang. Now when ya ahubambo, apomudin a efrefred dom, ye jumadin Emma was here ho, sick project na esansu aye sham. Say yes, ne dakro and say the biarada. It domusuko si a few biara schools, offices, hospitals, clinics, factories, insurance, we see few for person yes, a bontin so ye din fide a drebiana ya do with feature ama ehwa yefe e de abefu nuo ekumumwa ebo japade ho ban wo Facility Pro Management Services Limited ye de abefu fidi ne di ejuma na wonya asumdwe ni ahotoso frame 026-792-9999 ana 055-991-1744 fifi kwan wo Caterpillar Junction adwendano East Legon. In this age, reliable and stable power supply is the bedrock of every development. However, a backup plan should always be for every business that wants to thrive to hit the ceiling. Peggett Engineering and Company Limited offers that plan. They are the importers of brand new original super silent Cummins and Perkins generators from the UK. Peggett is also the sole importer of comfy air conditions that comes with an inverter. At Peggett, we undertake installation and servicing of solar panels, generators, and air conditions with certified ECG installers. Here, everything is done in a professional way. Call now on 0244-599-124 or 0265-468-434. Peggett Engineering and Company Limited. Locators at Ahinsan Kumasi, adjacent the Kumaruman Rural Bank or opposite the China Mall. Peggett Engineering and Company Limited. The entity you can